What is hierarchical inheritance is simply you say that, sir, when two or more classes inherits a single class, it is known as hierarchical inheritance, which we can say. You must say that one. Don't forget, don't confuse between multi-level and as well as hierarchical. In this hierarchical, you people are going to inherit from a single class, which we can say. Now, I want to show the program for you. You can understand how it is going to be happen. Can I show you, my dear boys and girls? Can I show you? Yes, sir. Okay. Program on hierarchical inheritance, which we can say. Is it program on hierarchical inheritance? Okay. What the concept over here? When two, I'm going to put comments also where you can understand in the specific way. When two or more classes, and to ఒకటి or more than one class, keep in your mind that one, inherits, okay, the same class, or you can call inherits the single class. This is called hierarchical inheritance. Why we are going to go for inheritance, my dear boys and girls? For the code reduction factor, it is also known as the reusability. As usual, I'm going to take yesterday only, I'm going to enhance this one, class animal, which contains eat method, as we know very well that one. In this, I'm going to call system.out.println something. And type this programs and I will delete this as but fresh I'm going to do. I'm going to close my animal. This is parent class. Keep in mind that one. Now I'm going for which one? Derived class. Which one? The class dog, which we can say, which extends the parent class called animal. Extends is a keyword where you can acquire the properties. Properties means what, my dear boys and girls? Nothing but your data members and optionally methods, which we can say. That is also over. So this dog class contains the other method bark, which we can say. Now I'm going to open this user defined method. Here also I'm going to write a system.out.println. Now this bark method is going to contain one definition called barking. You are getting the point. Next, I'm going to close this particular derived class also. Now, yesterday we gone for baby dog, which acquires the properties of dog class. But here, the class baby dog, keep in mind that one. Otherwise, I'll take cat also. So cat extends the same class called animal. What is it, my dear friends? Two or more classes inherits a single class. Here the class 1 derived, class 2 derived. Acquiring the properties of which one? The base class called animal, the single class. In a baby dog ichamo, I'm going to take other class over here. So I'll be taking one method which we can say what this cat will do. Use the sort like this. I'm going to open this one, system.out.println, which we can say. Keep in your mind that one. So it is going to display some message, whatever it may be. ఇక్కడ మీరు గమనించవలసింది ఏంటి తెలుసా? వాట్ యూ పీపుల్ మస్ట్ అబ్జర్వ్, two subclasses are going to acquire the properties of the same class called animal, which we can say. Now, no main method is present in above three classes. Parent class, acquire the properties to who, dog, and as well as cat. Cat contains the method meow, and dog contains the method bark, and the animal contains the method eat. At same time, dog can eat, cat can also eat. Now I'm going to write my main method, which we can say. I'll be taking class inherit 4. So I'm going to call public static void main, as usual, string arguments. Why we are going for string? The each and every data in Java, either you specify integer, character, float, double, that is going to be treated in the form of string data type only. You must observe that one. Public is an access specifier. You can access all the data. Now what I said, we must create the dynamical memory for the last child class. Here I'm going to call class object equals to new class constructor. I'm going to allocate dynamical memory for the derived class, which we can see. Now I can extract all the methods what is specified over here with the help of which one?
the child class. How I'm going to call? CMEOW, or you getting the point? Next, I'll be calling a C.eat method. మీకు ఏమైతే వర్క్ కావాలో అదే you can specify this one. It is not mandatory to call all the methods. So you people can call the required. మీకు ఏమైతే టాస్క్ కావాలో అదే మనం చేయొచ్చు. It is present where? In the animal. Meow is present where? In this particular cat. Now can I save this file? You must observe over here the same class, animal, animal. Two single classes. We people are going for this one, which we can say. Now can we execute this particular program, my dear students? Hierarchical.java, which we can say. Can you hear me, my dear boys and girls? Yes, sir. Yeah. CD Java, CD JDK 1.8.0_331 CD bin. Now I'm going to compile the application. I'll be showing you under Eclipse and as well as NetBeans 8 also. So I'm going for inherit4.java. Okay. Sir, we can't see command line, sir. 1 second. Okay. I'm going to share this one. 1 second, please. I'm going for the entire screen over here. You can see now. Can you see now? Can you see? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. That's okay. Now I'm going to compile or compile. I'm going to run my application. You got it now? Did you got it? Yes, sir. Yeah. So you must understand that we are going to call which one? The base class, and n number of subclasses can extract the properties from the base class. Come on, take the screenshot and reduce the font size, my dear students. Yes, sir. Then pharma hub kelmar modistaడు. Oh, the tepistaడు or tepichman. Okay. You said scroll to me, I'll scroll. Over, sir. Okay. Any doubts? So how many inheritance we gone? Hierarchical. We gone for multi-level. We gone for single. Next, we can go for other inheritance, which we can see. What adutadu? Already we explained yesterday how many types of inheritances are there. Mana cheppam akkada. That's okay. But whereas will Java support multiple inheritance ante? Simply you say that no, sir, we cannot support multiple inheritance. Anybody can say that. What is the purpose of multiple inheritance? Can I remove this one, my dear students? Okay, sir. Okay. Alankruta, can I remove this one? Yes, sir. Okay. I'm going for second one. Now, you people learned 3 types of inheritances by calling the keyword called extends. So keep in mind that you satisfied single inheritance, you satisfied which one? Multi-level inheritance, you satisfied which one? Hierarchical inheritance. Then you can ask, sir, what about the multiple inheritance, which we can say? What is that? Multiple inheritance. So keep in mind that this multiple inheritance cannot support in Java. I'll say why it is. Cannot support in Java. Whereas to overcome this problem, this multiple inheritance, we are going for one concept called interfaces in Java. That can be overcome with one concept called interfaces in Java. Now I want to explain you why this multiple inheritance is not supported. It is very important technical interview question. Keep in mind that one. You are getting the point? Okay.
For example, what I want to do means, let us assume that you got 3 classes by name A, B, and C. How many classes are there? We got 3 classes are there. Now, the class C, which inherits A and B classes, let us assume that. The C class మనకి ఏం చేస్తుంది? It is going to inherit the properties of which one? A and B. Keep in mind that one. Okay. మళ్ళీ ఇక్కడ నాకు ఏం జరుగుతుందంటే, let us assume that if A and B, we got 2 classes. If A and B classes have the same method అనుకుందాం. ఒకటి నాకు సేమ్ మెథడ్ ఉంది అనుకుందాం. When it is same method, ఆ కంపైలర్ కి అర్థం కాదు which class we must execute. Keep in mind that one. Same method అయ్యుండి, and you people are going to call from the child class, which we can say. What is that? The child class. అప్పుడు నాకు ఏమవుతుంది? It is not going to be executed. Here the problem arises, which we are going to call ambiguity అంటారు దీన్ని. What we are going to call ambiguity, which we can say. చిన్న ఎగ్జాంపుల్ రా, క్లాస్ A ఉంది, ఇందులో we got one method called display అనుకుందాం. Similarly, you given B over here, you got one class. Here also we got display method. So when you people are going to call from the child class, మీకు ఏ display method మనకి execute అవుతుంది? Or get the point? So that is the reason the compile time errors are going to be generated at runtime also. So this multiple inheritance cannot support in Java. I want to show with the help of example, which we can say. Can I show you? The problem ikkada undi kabatti, we are going for the concept called interfaces. That is the reason. Can I show the program for you, my dear students? Why it's not going to be supported? Okay, sir. I am taking one message over here, user defined message. So in this, I am going to write system.out.println. You are getting the point? I'm something message I'm going to write. Hello. Okay. I'm going to specify these two. So I'm going to call class B, which we can say. Okay. Void message. Okay. The same method. ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఏ క్లాస్ కి అయితే సేమ్ మెథడ్ ఉంటుందో మనకు ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ కాదు, ఇట్ విల్ గివ్ ఎర్రర్స్ ఫర్ యూ. అందుకని దీన్ని ambiguity అంటాం. The same method can exist in the 2 different classes or 3 different classes. Compiler can't understand which method that wants to execute. A problem అనుకుంది కాబట్టి we are going for interface concept. Here also it is going to be specified system.out.println. You are getting the point? I'm going to specify something. That is also over. Now I close this one also. Now what I want to do, my dear students, class B also constructed. Now I'm going to call class C extensor. ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాను నేను? A, B I given. Now I want to extract the methods from the class A, B. రెండు క్లాస్ నుంచి మీరు extract చేసుకోవాలంటే you are going to call the separator called comma, which we can say. Keep in mind that one. Now I'm going to open this one. Now you are asking from class C, just go to acquire the properties from A and B. But A contains message, B contains message. So which message is going to be executed? That compiler can't understand. That is called ambiguity. Ante cross connection antar. Mana terminology prakaram. Compiler ki ardham kaadu. A method execute cheyali. Now I'm going to create a dynamical memory. I'll be taking which was the instance new obj constructor, which we can say. Keep in your mind that one. What is that? New obj constructor. Now what I'm going to call obj dot message I'm going to call. Keep in your mind that one. So ikkada compiler ki ekkada ardham avutundi a message display cheyalanadi. I'm calling only message. This message method is present where? Class B and as well as class A, which we can say. Now here I'm going to write in the component. Now the compiler is going to understand which message that must be specified. So I'm going to comment for you. Now you can understand very easily which message method would be invoked. Come on, say to me. You are getting the point? Which message method would be invoked? My dear boys, Alankrita, CR. I think you're a representative of this group, I think so, right?
You got my question? Can you hear me? Yes, sir. Yeah, that is a question. Anybody can say. Welcome, sir. Now question chudnana. We give a message. We are calling the method called message. కానీ ఇప్పుడు కంపైలర్ కి ఎలా అర్థమవుతుంది? క్లాస్ ఏ మెసేజ్ డిస్ప్లే అవుతుందా, క్లాస్ బి మెసేజ్ డిస్ప్లే అవుతుందా? ఇక్కడ నాకు కామన్ మెథడాలజీ ఏముంది? మెసేజ్ మెసేజ్ ఉంది, చూసారా రెండు. Now the compiler is in dilemma. Which method that must be invoked, which we can say? Sir, welcome message will be invoked. మీకు ఏం చెప్పాను ఇక్కడ ఇందాక ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నప్పుడు, మై డియర్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్, మల్టిపుల్ Okay, ఇన్హెరిటెన్స్ ఇస్ నాట్ సపోర్టెడ్ ఇన్ జావా అన్నాను. అంటే అర్థం ఏంటి? ఎగ్జిక్యూట్ కానట్టే కదా. Yes, sir. ప్రజలు జాగ్రత్తగా ఆలోచించాలి సార్ ఏం చెప్పారు అనేది. మీకు స్టార్టింగ్ లోనే multiple inheritance is not supported in Java. Why? If two classes contains the same method, the compiler cannot understand which method must be executed అని మీకు చెప్పాను, గుర్తుందా? ఇక్కడ కామెంట్ లో కూడా మీకు రాశారు, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. నౌ విచ్ మెసేజ్ మెథడ్ వుడ్ బి ఇన్వోక్డ్? కంపైలర్ కి అర్థం కాదు ఎయిదర్ క్లాస్ బి లో ఉండేదా, క్లాస్ ఏ లో ఉండేదా అనేది. అవునా కదా? దీన్ని మనం అంటాం అంబిగ్విటీ అంటాం. వాట్ వీర్ గోయింగ్ టు కాల్ ambiguity. ఈ ప్రాబ్లం ఉంది కాబట్టి వి గాన్ ఫర్ విచ్ వన్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్? ఇంటర్ఫేసెస్ కి వెళ్తున్నామని చెప్పానా లేదా బాయ్స్? సో ఇంటర్వ్యూస్ లో అడిగినప్పుడు వై ద మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఇస్ నాట్ సపోర్టెడ్ ఇన్ జావా అంటే, ఇఫ్ టూ ఆర్ మోర్ క్లాసెస్ కంటైన్ ద సేమ్ మెథడాలజీ సార్, ద కంపైలర్ కెనాట్ అండర్స్టాండ్. ఈ సమ్ కేసెస్ లో మనకి ఇలా ఉంటూ ఉంటాయి ఇక్కడ. ఇప్పుడు చూడండి. సో CLS, can you see the screen now? Yes, sir. అదేమి మరి, what the message you got? Please check it now. Seventeenth line. Let us go back once. మనకి ఎర్రర్ మెసేజ్ మనకి చూపించిందా లేదా? ఇక్కడ మనకి చూడండి, అది ఎక్కడ చూపించింది? Here itself. And it's going to show this one. Means what? It is not going to be accepted the same methods with even though you people having the different classes which we can say. Any doubts? No, Hello? sir. Can you understand Yes. now? Yes, sir. కానీ ఇంకొకటి రాసి నేను చూపించాలి. ఇందులో చిన్న రాంగ్ నాకు చూపించండి. యు ఐడెంటిఫై ద రాంగ్ థింగ్. Sir, main Yes. method. Yes. You're a very good boy. Public static void main. మెయిన్ లేకుండా మనకి ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందరా పిల్లలు? అలా కూడా మర్చిపోయావా? ఓకే. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లోజ్ దిస్ వన్. Save it. Java. Now I'm going back. CLS. See now. Expected అని అంటుంది. Class C. 1 second. I'll be going back. C. 1 2 1 2. It is not going to accept. Suppose ఇప్పుడు నేను I'll be going for only extends A అని ఇచ్చాను అనుకోండి. Say now, object cannot find. So it is not going to accept any one of your method which we can say. That is the reason we are going to call multiple inheritance is not supported in Java and Mir Chapali. Understand, my dear students? Okay, Can you hear sir. me? Hello? Yes, sir. Yeah.
If different classes contains the same method, the compiler cannot understand which method should be executed or which object should be executed, which we can say. You must keep in your mind that one. Understand? Come on. Please copy this one code. Are you writing or you're taking screenshots? Screenshot, sir. Complete, sir. Hmm? Sir, taken, sir. They are taken. Boys and girls? Hello? Yes, Everybody sir. copied? Yes, sir. Okay. Any doubts until now the inheritance? So come on, anybody can say that. What are the rules you must follow for the inheritance? Come on, make it out. Anybody can say so that I want to listen. Now we can write one real-time implementation program by using inheritance, which we can say. Can we go now? Okay, sir. Can we do? So this will be, I want to display one output for you now so that you can understand in which way we can go. Come on. I'm removing this one. So system is going to ask, first of all, be given the output, LR. So keep in mind that system is going to ask, enter city where headquarters is situated. First of all, output Ardham Cheskondi. Keep in mind that one. Okay, situated. Be given colon symbol like this. You must give the input as something Delhi, Hyderabad, whatever it may be. When you given as Delhi, the output ila adutundi. You given input as Delhi, which we can say. The system is going to ask, enter the city where headquarters is situated. You are going to give the input as Delhi, which we can say. Are you getting the point, my dear students? Immediately, it is going to ask once again, understand the question. So enter total number of employees. What you want to say? Total number of employees in a headquarters, which we can say. And ultimately, it is going to ask how many employees are going to present in the headquarters, which we can say. Immediately, we can give the input like 100, 200, whatever it may be. So I'm going to give 1500 as input. So these two, nothing but system is going to ask. These two, we give an input. Next one, you are getting the point? Immediately, it is giving an output for you, the company headquarters. Understand the question, my dear students. So company headquarters is situated in Delhi, which we can say. So Delhi ekkada ichchamu manamu input ichchamu. Keep in mind that one. Okay. And has, it must display the message. And has 1500 employees ani chupinchali. Keep in mind that one. Are you getting the point? My dear students, it is first block. Now second block, it is going to ask. So enter a city where the main branch is situated. What is that? It is going to ask the main branch is situated, which we can say. ఇది కూడా అడిగింది. Immediately, you people are going to specify indoor. జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి. Okay. Next, it is going to ask, enter the total, the same thing. ఇది real time application ante. Enter the total number of employees. You are getting the point in main branch. You are getting the point in main branch, which we can see. So it can I can give the input of 500 or 100 like that. Understand the question. So automatically now it displaying the same message as previously. Now company main branch, you are getting the point, is situated. You are getting the point in indoor and Chubinchali. Okay. And has how many employees, my dear students? And has 500 employees, which we can say. Idi naku output. Will you try using inheritance?
ఎందుకంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ లో మీకు ఏముంది ఇక్కడ you people got headquarters in Delhi, you people got main branch in Indore. Will you try? I'll give 10 minutes time for you. Input ఇది జాగ్రత్తగా చూడండి. You people know how to specify the input in Java. Yes or no? It is also input. What దీని case study అని అంటారు దీన్ని. What we're going to call case study, which we can say. So immediately it is giving output for you. So this main branch is linked with the headquarters, which we can say. Come on. This is output trial. So I'm giving you one option for you. You can take the data members. I'll give the options for you. You can take the data members. Ante manaki enti ikkada variables. You can take total employees, one variable. Okay. You can take city name. Okay. These two are the data members, which we can say. మొత్తం దీని మీద మనకి ఆధారపడి ఉంటుంది. Come on, will you try? My dear students, will you try? Yes, sir. Yes, I'll give 10 minutes time. Otherwise, I'll show you in which way. So, ఏ డేటా మెంబర్ ఎక్కడ వాడాలో చూసుకోండి. You can implement methods also. So, ఇంకో చిన్న లాజిక్ ఒకటి చెప్తాను. You take one class called, I'm giving the hint for you, headquarters. Okay. This headquarters contains, keep in your mind that one. Which one? These two variables. Headquarters class, which contains these two, and which contains two methods. You can take any methods. Get details. So, you can create your own methodologies, and you can create a show details. You can do with the help of the method, as you people know methods. Similarly, you can go for subclass called class headquarters is main. You can go for other class called main branch. Idi naakentante subclass avutundi. Keep in mind that one. As main branch, which acquires the properties of headquarters. Here also you go for get details. 20% ikkada meeku చూపించేశాను ఎలా చేయాలండి. Show details. Understand? Come on. Methods ద్వారా చేయండి. I'll give time for you. 10 minutes time, my dear boys. Can you hear me? Anakrita, can you hear me? Hello? Voice? Hello? Mandeep, can you hear me? Hello? Are you there? Yes, sir. ఎవర్రా ఎస్ హండ్రెడ్ పిల్లలు మీరు ఇందాక నుంచి అరుస్తున్నాను నేను. ఓకే, మీకు లాజిక్ చెప్పాను కదా. ఇక్కడంతా కూడా ఐ గివ్ ఇట్ క్వశ్చన్స్ ఫర్ యూ. కమ్ ఆన్, ఐ గివ్ 10 minutes టైం. యూ డూ ఇట్ ప్లీజ్. ఇక్కడ మీకు అర్థమైంది ఏంటి? ద మెయిన్ బ్రాంచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు అక్వైర్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ యువర్ విచ్ వన్? హెడ్క్వార్టర్స్ బ్రాంచ్. ఎస్ ఆర్ నో? హలో, లాజిక్ రాయించాలి, మొత్తం ప్రోగ్రామ్ రాయక్కలేదు. ఇక్కడ అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు అనే వాళ్ళు ఉన్నారా? Yes, sir. అమ్మయ్యా, ఏమో లేరేమో అనుకున్నారు. ఇద్దరు అబ్బాయిలు ఉన్నారా? Yes, sir. అబ్బా, కమాన్. ఇక్కడ మీరు చేయవలసింది ఒకటే, మీకు మొత్తం ఇన్పుట్ కూడా ఇచ్చేసాను ఏం చేయాలనేది. చాలా ఈజీ. ఇది పెద్ద లాజిక్ కూడా ఏం లేదు. మీరు యాక్సెప్ట్ చేయడం, డిస్ప్లే చేయడం. ఇది రాకపోతే మన పరువు పోతుంది. కమాన్, ట్రై.
Come on. Try చేయండి లేకపోతే చెప్తానే ఉన్నాను కదా. I'm there for you to how to say that one. Before that you try. Who is class representative? Hello? Yes, sir. Try చేస్తున్నారా? Yes, sir. Just 5 minutes time. Otherwise, I'll show you. Then you can understand how the perfect inheritance can be done. I show you 3 inheritances. Yes or no? So you can choose single inheritance only. You can choose single inheritance. Okay. Now please see. Can I show you? Students, can you hear me? Yes, sir. Sure, sir. Yeah. It's very easy. Okay. It is actually our data. Huh? Now, I'll keep this documentation like this. Then by saying this one, I'll type the code how you must do. ఎప్పుడైనా సరే అవుట్పుట్ చూసుకుంటూ మన ప్రోగ్రామ్ మనము టైప్ చేసుకోవాలి. కీప్ ఇన్ మైండ్ దట్ వన్. ఆర్ యు గెటింగ్ ద పాయింట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్? ఇప్పుడు కంపెనీస్ లో కూడా విల్ గివ్ ద అవుట్పుట్ ఫర్ యూ. Depending upon that one, we must write the code. So I'll be enclosing everything in the comment over here. So I given steps. Now please see. So I'll be taking first of all, ikkada we must give inputs kada. For this, as I explained you directly, I'm going to call import java.utility.asterisk. As you people know, if you people want to specify any input in Java, we are going to call the scanner class as I shown you. That's okay. Now I'm going to take a class, which one? Headquarters, which we can say. What I'm going to take? Headquarters. First one again, we asked which one? Headquarters. That's okay. Now what I'm going to do? We must take some data members. Which one? Employees and as well as city name. So in this, I'm going to take integer total employees. I can take any one of my data members or employees also, no problem.
total employees. You are getting the point? That is the data member which we can say. Next, city name is going to ask. City name which type, my dear student? String. Data type which we can say. I'll be taking string name. So completed is over. You are getting the point? Please be on the line once. Sinu. రేపు వచ్చేస్తాను. ఈ వీక్ అవుతుంది, నెక్స్ట్ వీక్ 2 days కూడా కంప్లీట్ చేస్తాను. నాకేంటంటే దీనివల్లే సాటర్డేకి అయిపోతుంది, ప్రాబ్లం ఏం కాదు. నాకేంటంటే డిఫరెంట్ కూర్చుంటున్నారు పిల్లలు, వాళ్ళకి అర్థం కావట్లేదు. ఒకటి పాయింట్, మధ్యలో లేచి వెళ్ళిపోతున్నారు పిల్లలు. సిఎస్ఐటి వాళ్ళకి అయిపోతుంది, ప్రాబ్లం ఏం కాదు. అయిపోతుంది అన్న, శనివారం కల్లా అయిపోతుంది. అవునా? ఇంకొక చిన్న రిక్వెస్ట్ సీను, 9th కూడా రమ్మన్నారు ఒకసారి నిమ్స్కి. మేజర్ 9th కూడా ఒకసారి మేజర్ ఇంజెక్షన్ ఇస్తారంట వదినికి 9th. 9th ఇందాక వెళ్ళొచ్చారు అనమాట, వచ్చి కూడా ఒక అరగంట అయింది నిమ్స్ నుంచి. సాటర్డే కల్లా అయిపోతుంది, ప్రాబ్లం ఏం లేదు నాన్న, సాటర్డే కల్లా అయిపోతుంది, కొంచెమే ఉంది. 9th అంటే ఎల్లుండి నేను పిల్లలకి చెప్తాను, వాళ్ళకి ఇంకా 4 topics ఉన్నాయి నాకు తెలిసి, ఫ్రైడే కల్లా అయిపోతుంది. సిఎస్ఐటి వాళ్ళు డిఎస్ ఎక్కడుంది? సిఎస్ఐటి వాళ్ళకి లేదు. హలో, సిఎస్ఐటి వాళ్ళకి మీరు చెప్పింది నాకేంటి తెలుసా? SQL అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ విచ్ వన్, దిస్ జావా, రెండే ఇచ్చారు నాకు మీరు. SQL అయిపోయింది వాళ్ళకి. సిఎస్సి ఐటి చెప్పాను నాన్న, నిన్ననే మొత్తం నువ్వు చెప్పినట్టుగా 1 hour కూర్చోబెట్టి ఏం టాపిక్స్ అయ్యాయి, ఏమున్నాయి మొత్తం చెప్పాను వాళ్ళకి. ఓకే, అవును. ఎవరికి? వాళ్ళక? నాకు రేపటికల్లా వీళ్ళకి ఇది అయిపోతుంది సీను. ఏది రేపటికల్లా జావా అయిపోతుంది సిఎస్ఐటి వాళ్ళకి. ఇప్పుడు రేపైన గురువారం, మళ్ళీ శుక్రవారం శనివారం నాకు డిఎస్ అయిపోతుంది వీళ్ళకి, ప్రాబ్లం లేదు. నేను చెప్తాను కదా సీను, శుక్రవారం శనివారం డిఎస్ అయిపోతుంది, రేపు ఒక్కరోజు జావా అయిపోతుంది మనకి. అవును, ఫ్రైడే సాటర్డే డిఎస్ అయిపోతుంది, రేపు జావా అయిపోతుంది. 3 topics ఉన్నాయి రేపు. థర్స్డే 9th వెళ్ళాలని చెప్పాను కదా, ఒకసారి మళ్ళీ నిమ్స్కి రమ్మని చెప్పారన్నాను కదా, అందుకే వాళ్ళకి చెప్తాను నేను. యాక్చువల్గా సిఎస్సి ఐటీ వాళ్ళకి డిఎస్ అని చెప్పలేదు నాకు, నువ్వు తెలుసా? డిఎస్ ఎవరికి? మెకానికల్ వాళ్ళకి అన్నారు బేసికల్ గా. అందుకనే నిమ్స్ డాక్టర్స్ నాన్న, పెద్ద డాక్టర్లే కదా వాళ్ళు. ఇది ఏంటంటే వామిటింగ్స్ అవుతున్నాయి కదా సీను, మెయిన్ ఇంజెక్షన్స్ కంపల్సరీ ఆఫర్ ఇస్తున్నారు అనమాట, అందుకే వెళ్ళి వచ్చారు, లేకపోతే ఏంటంటే అందుకనే రేపు వచ్చి నేను చెప్తాను వాళ్ళకి, జావా అవుతుంది, రిక్వెస్ట్ చేసి ఫ్రైడే సాటర్డే వాళ్ళకి డిఎస్ నేను కంప్లీట్ చేస్తాను, నో వరీస్. ఓకేనా? నేను చెప్తాను వాళ్ళకి, నేనే రేపు ఎక్స్ప్లెయిన్ క్లాస్ అంతా అయిన తర్వాత, డ్యూ టు దిస్ వన్ ఐ రిక్వెస్ట్ అని చెప్పేసి ఫ్రైడే సాటర్డే కూడా డిఎస్ కంప్లీట్, సిఎస్ఐటి వాళ్ళు కంప్లీట్ చేస్తారు చెప్పాను కాబట్టి. ఓకేనా? నో ప్రాబ్లం. నేను చెప్తాను ఎల్లుండి ఏం చేయాలో కూడా వాళ్ళకి, నేను రేపు నీకు ప్లాన్ ఇస్తాను. ఓకేనా? ఇంకొకరిని ఎవరినొకరిని పంపించో వర్క్ ఏదో ఇమ్మంటే ఇస్తాను వాళ్ళకి, టోటల్ హోల్ డే వర్క్. ఇంకొక ఫ్యాకల్టీని పంపించిన పోనీ రేపు ఎల్లుండి ఒక్క రోజుకి ఉన్నవాడిని పంపిస్తాను, ఎందుకంటే వీళ్ళు ఏ టైంలో సరే రేపు అయిపోయి నేను చెప్తాను, ఒక్క నిమిషం, రేపు అయిపోయి నేను ఏదో చేస్తాను. నాకు ఇవన్నీ లేకపోతే నాకు ఇబ్బంది లేదు సీను, నిజం చెప్పాలంటే. అర్థమైంది. అవునా? ఓకే. అసలు యాక్చువల్‌గా అర్థమైంది. ఐ కెన్ అండర్‌స్టాండ్ యువర్ వర్డ్స్. ఎందుకంటే నాకు ఇది సడెన్‌గా మధ్యలో ఏ నైట్ ఏమొస్తుందో తెలియట్లేదు. ఇది కొంచెం చెయ్యంతా బ్లాక్ అయిపోయింది సీను. హ్యాండ్స్ మొత్తం బ్లాక్ అయిపోయి హెయిర్ ఫాల్ అయిపోతుంది. అందుకని ఇమ్మీడియేట్‌గా చేయించాల్సొస్తుంది.
ఏది ఏ కాన్సెప్ట్? అవును, మరి వాళ్ళకి ఏంటి ఎగ్జామ్స్ అని, మళ్ళీ మిడ్ అని, మళ్ళీ ఫంక్షన్స్ అని, ఇవన్నీ చాలా గ్యాప్స్ వస్తున్నాయి కదా. నీకైతే సిలబస్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది సీను విత్ పక్కాగా. అంటే నాకు వీళ్ళు కనుక నాకు సాటర్డే ఇది ఏంటంటే డాక్టర్స్ తో వ్యవహారం కదా, నీకు తెలిసిందే కదా మెయిన్ నిమ్స్ అంటే. నేను రేపు అయిపోయి రేపు కంప్లీట్ చేసేసి నీకు నేను చెప్తాను ఏదో చేయాలనేది. నేను రావడమా లేకపోతే ఇంకోటి ఏమైనా చేయాలని నేను ఆల్టర్నేట్ చెప్పిస్తాను నీకు, ఓకేనా? డోంట్ వరీ. నాకు ఇదే లేకపోతే నేను ఎప్పుడన్నా మానేనా చెప్పు అసలు. నేను ఎప్పుడన్నా 2 years పాటు ఎప్పుడన్నా మానేనా? ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్. నేను నీకే ఇజ్జత్ ఇస్తాను రిమైన్ ఎంతమంది నాకు వెంటర్స్ వచ్చినా కూడా, తెలుసా నీకు అది. ఓకేనా, నేను చూస్తా రేపు అయిపోయి, ఓకేనా? నో ప్రాబ్లం. హలో, సారీ స్టూడెంట్స్, కెన్ యూ హియర్ మీ? Yes, sir. ఈ కాలేజెస్ మల్లారెడ్డి అనమాట. ఇవాళ లీవ్ పెట్టాను, పిల్లలంతా కాల్ చేశారంట. ఎందుకంటే కొంచెం మేడంది ట్రీట్మెంట్ అవుతోంది, అది మెయిన్ ఇష్యూ. దట్ ఈస్ ద రీజన్. సో ఈ మల్లారెడ్డి 2 years బట్టి వాటర్ క్లయింట్, నేను రిసోర్స్ పర్సన్ అనమాట. ఓకే, ఎనీవే, ఇంతవరకు మనం తీసుకున్నాం కదా. వాట్ వి గివెన్ ఎంప్లాయీస్ అండ్ యాజ్ వెల్ as city name. This headquarters contains 2 data members, total employees and city name, which we can see. Now what I want to do, I want to give the input now. The system is going to ask enter city where the main branch is situated. దాని ముందర వాడు ఏం అడిగాడు అక్కడ? Enter the city where headquarters situated. Now we are dealing with which one, Nana? Headquarters. So I'm going for which one? The scanner class. I want to give the input now. So scanner, I'll be taking some object. Keep in mind that one. New scanner constructor. In that, I want to specify system dot in object, which we can say. I specified this one. దీని ద్వారా మీరు ఏమి ఇస్తున్నారు? You people are going to specify any input specified by the headquarters class, which we can say. Now, I'm going to specify what is specified for you, my dear students. You must specify 2 methods: get details and show details for the headquarters, get details and show details for the main branch. Now we are dealing with the help of which one? Headquarters, which we can say. Now the return type, every method is going to contain the return type, which we can say get details. You can take any details, display, whatever it may be. In this method is going to invoke the definition. Now it is going to ask system.out.println. ఇది మీకు అర్థమవుతుందా? Now system is going to ask enter ఇది ఇక్కడ ఏమైతే ఇచ్చానో the city where headquarters is situated, ఇది అడుగుతుంది. That is the reason మీకు మొత్తం అవుట్పుట్ టైప్ చేసి పెట్టాను ముందర. Are you getting the point, my dear students? ఇంతవరకు అర్థమైందా? You say yes or no, so that I can go. Yes, sir. Third step. Now I want to give the input now. So what the variable I have been taken? City name. Keep in mind that one. So I'm going to call string called city name equals to what is the scanner object, my dear boys and girls? This one. I'm going to call object dot. What is the method for specifying the string, my dear boys? I'm going to call next line method, which we can say, where you can specify the string input. Keep in mind that one. What is that? You can specify the string input. Immediately, the next point, enter the total number of employees in the headquarters. So automatically, you must go for which one? Once again, system.out.println, which we can say. So enter what's going to ask total number. అదే కదా అడిగింది మనకి, yes or no? So it is going to ask total number of employees. You're getting the point? Enter total number of employees in headquarters. అది అడిగింది అదే కదా. అర్థమవుతుందా ఇప్పుడు బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్? అంటే ఇంత క్లారిటీగా మనం రాయాల్సి వస్తుంది. సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ మీన్స్ we must go for which variable now, my dear students? I call total employees over here. Total employees. Which method for numeric, my dear students? Adhe method. Which method we are going to specify for the input? Next integer method. Avarra ardhamavutunda? Yes, sir. మీరు చదవలేదు, ఆ మెథడ్స్ పేర్లు మీరు మర్చిపోయారా?
I forgot this method names. Now I closed my get details method. Now what I want to do, I want to display output kada. I'm going to call show details which we can see. Keep in your mind that one. Okay. Now system dot out dot println. Okay. అదేమో చూపించారు మెసేజ్ మనకి company headquarters is situated in Delhi and has 1500 employees. So this method called show details will display the message this one. Are you getting the point? So we wrote two methods. So situated, how many? So e message na kavali kabatti, these two are specified with the variables. So situated in, I'm going to close my strings over here, plus I'm going to call the variable name, city name. You are getting the point? Plus I'm going to open and has is a string which we can say. అదే కదా మనకు కావాల్సింది and has. So what I'm must call now? My employees. What is the variable? Total employees which we can say. Keep in mind that one. So total employees means what? 1500 employees. I'm concatenating, means I'm adding. I'm going to call my string. Manki message ila ravali ante. Any doubts in this one? Idi naku which class? Headquarters class which we can see. It is completed now. Now I'm going to close. Which one? Show details. Or getting the point? Now I'm going to close my headquarters. Any doubts until now this one, my dear students? Any doubts? No, sir. Clear, sir. Yeah. Now I must go for which one, my dear boys? Next. I must go for which one? Next class kuda manakundi kada. What is that? This one. Enter the main branch. Yes or no? Idi manam cheyali ippudu. You are getting the point? So I'm going to take a class main branch which we can say. Keep in mind that one. What is that? Main branch which extends headquarters. Headquarters to మనకి ఏముంది? Headquarters Q. So అక్కడ ఏమైతే ఇచ్చారో ఇక్కడ అది ఇవ్వాలి. That's okay. Now I'm going to call same thing once again, which contains main branch contains these two one. Now what I'm going to call is, I want to scan these two which we can say. Get details and as well as show details. దీన్ని ఇలా తీసుకుంటాను ఇక్కడ. That's all. So I'll do modification over here. So get details ఏమిస్తారు system ఇది ఏమడుతుంది? Just enter city where main branch is situated. Same thing. అందుకని అవుట్పుట్ మనం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. Are you getting the point, my dear student? That's okay. Main branch is situated. Next, ఇక్కడ city name equals to the same methodology. City కాబట్టి next line. Next, we are going for enter the total number of employees in not headquarters now. The main branch which we can say. Getting the point? That is also over. Then we gone for next integer method. After that, company main branch is situated. ఇక్కడ మనం మార్చుకుంటాం. ఇప్పుడు మీకు ఈజీగా అనిపిస్తుందా, my dear boys and girls? You can understand me? City name and as total employees. That's all. దానికి దీనికి తేడా ఏముంది? Nothing is there. I closed. Open to, closed. Okay. Open to and closed. Any doubts regarding this one? No, sir. వాడు ఇచ్చిన అవుట్పుట్ ఏంటన్నా? ఫస్ట్ అడిగింది ఎంటర్ ద సిటీ వర్ హెడ్ క్వార్టర్స్ సిట్యుయేటెడ్ అయిపోయింది. ఎంటర్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ ఇన్ హెడ్ క్వార్టర్స్ 15 అయిపోయింది. ఇది మెసేజ్ డిస్ప్లే చేయమన్నా, అయిపోయింది కదా. ఫర్ దిస్ వి గాన్ ఫర్ దిస్ క్లాస్ హెడ్ క్వార్టర్స్, ఇది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వాట్ హీ ఆస్క్డ్, ఎంటర్ ద సిటీ ద మెయిన్ బ్రాంచ్ ఇస్ సిట్యుయేటెడ్, ఎంటర్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మెయిన్ బ్రాంచ్, ఇది కూడా అడిగాడు. ఓకే, దానికి కూడా ఇచ్చాము. You are getting the point? Now what I want to do now, my dear students, I want to go for my original file now. I'll be taking my class called company. Keep in mind that one. Now, which contains public static void main
You must understand how we are going to write. This is inheritance ద్వారా మనం చేసాం. Arguments. Okay. Now I want to specify. So I want to specify which one? One second. కిరణ్ ఒక 5 నిమిషాల ఫోన్ చేస్తా. ఓకేనా? అయిపోవచ్చింది చేస్తా. సారీ చిల్డ్రన్, ఈ టైంలో ఈ సార్లు స్టూడెంట్లు ఎవరో ఒకరు ఫోన్ చేస్తూనే ఉంటారు. ఏమనుకోద్దు, ఒక్కరోజు క్షమించండి. ఓకే. Now what I'm going to do means I'll be creating object for this headquarters. Now please see now. 1 second. Okay. Now I'm going to specify file name కు జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి ఎట్లా ఉంటుంది. హెడ్ క్వార్టర్స్ ఇది. Even the small mistake which leads to error for us. So headquarters, I'm allocating the object as this one, new headquarters constructor. That is also over. I'm allocating memory for this one. Now I'm going to call H is an object. I want to execute get details. What is that? Get details, which we can say. That's over. Next, I want to show the details also. So H show details, which we can see. One second. That is also over. Next, I'm going for the main branch. Anju. You go for lightish green, Anna. అదే తీసుకో, లుక్ బాగుంటుంది. ఎందుకంటే బ్లాక్ ప్యాంట్ బ్లాక్ షూ వేస్తే బాగుంటుంది కాంబినేషన్, అందుకని. అది ఓకే. ఓకే. యూ గో ఫర్ గ్రే, ఎందుకంటే యూఆర్ వేరింగ్ ద ఫార్మల్ బ్లాక్ షూ కాబట్టి వీసా ఇంటర్వ్యూకి. ఓకే, లుక్ బాగుంటుంది అది. చూసుకోదే, అది ఏంటంటే డార్క్ అండ్ వైట్ కాంబినేషన్ చూసుకో, లైట్ కలర్స్ లో. ఓకేనా? ఓకే, సరే. Now what I want to do, my dear students, now I'm going to allocate the memory for this one also, main branch. Similar headquarters ayyindi kada, I'm asking individually over here, or adigide 2 times kabatti. So I'll be calling the main branch. Main branch ela ichu mana class ikkada branch. Okay. So main branch, I'll be taking any object equals to new main branch constructors. That is also over. Now I want to execute from this class also. Ikkada vaadu em adigadu, he is asking from the 2 classes. That is the reason I gone for the different methodologies over here. Okay, method calling by object, keep in mind that one. Okay, so now I am going to close this one, I am going to close this one. Any doubts? Ila ichinapude you are going to get this answer. Next, when you go for this one, you are going to get this answer. Ante when you run this method m.getDetails ante enti main branch, it is going back. ఈ మెయిన్ బ్రాంచ్ నాకు రావాలి అంటే ఇక్కడి నుంచి నాకు రావాలి. Now can we compile application now, my dear students? Hello? Okay, sir. Yes, sir. ఇప్పుడు మీకు I think you got the point how we must write the code. or అడిగిన అవుట్పుట్ కి మనం చేసిన దానికి ఈజీగా అర్థమైందా ఇప్పుడు? Yes, Let us sir. check the compile. ఏమన్నా wrongs వస్తే we can rectify that one. Why? My file name contains this one. Okay, let us go back. Java C company.java. చూడండి ఎన్ని ఎర్రర్స్ ఇచ్చేసిందో. ఎక్స్పెక్టెడ్ అంటుంది. చూద్దాం. సో మనకి ఎర్రర్స్ వస్తేనే కదా మనకు తెలిసేది. I'll check it once again. Let us check from the first. You also find out where the error it is. Okay,
So we have been taking class headquarters, integer, total employees, string. ఎక్కడ semicolon symbols మర్చిపోతే చూడండి. City name I given, scanner class, input system, okay. Now I'm going for details, that is also okay. So city name is okay. System.out.println, I called headquarters in ఉంటాయి. Next, I called kb.next integer. ఇక్కడ మనం ఏం చూసుకోవాలి అంటే total employees. Next integer method, I call the scanner class over import java.utility.scanner. ఇలాగానే ఇవ్వచ్చు, or you can call scanner also, which we can say. One second, save as. I'm going to call all this one company.java, which we can say. Okay, I'm going for show details now. So it is going to our system.out.println company headquarters is situated. Easily I'm observing this one. I'm calling the variable city name where it is. Okay, next I want to add the string and has. Next I'm going to call how many employees are going to present. Okay, I want to close this one now. So check చేసుకోవాలి ఎక్కడెక్కడ problem అనేది. That is also over. Next, main branch now. Main branch extends headquarters, which we can say. Headquarters. Spellings could choose for quarters. Okay. Here also I'm going to specify this one. Enter city where main branch is situated. City name, next line method. That is also over. System.out.print total number of employees in the main branch. So total employees equals to, I am calling which method? Next integer method. That is also over. So, okay. No show details I'm going for. System.out.println company main branch. So I'm going to ఇక్కడ కూడా నేను క్లోజ్ చేయాలి strings. That is the reason. Save as. చిన్నది కూడా మనం చూసుకోకపోతే it is going to be happen. Over. Next, I'm going for the main class now. Class company. Public static void main string arguments. Headquarters object equals new headquarters constructor. Next, I'm going to call h.get details and h.show details. It is also over. Now we are going to allocate the memory for the main branch also. Main branch. Okay. The main branch b uppercase ichama, lowercase icham. Okay. Next, I'm going to call m.get details, m.show details, which we can say. Okay. I'm going to say once again. And ఒక code రాయాలి అంటే రాసిన వెంటనే we must go for the verification. Okay. Now, Java C company.java. Got it now, students? Yes, sir. What? Yeah. Now, Java company. At system of the enter the city where a headquarters situated. I am giving Delhi. What are you going to enter the total number of employees in headquarters? And 1,500. You're getting the point? Enter city where main branch is situated. You can take anything. Indoor. Okay. Enter the total number of employees in the main branch. I given 500. The company branch situated in indoor and has 500 employees. Now please see. Sure. Okay, you got the answer now, students? Hello? Yes, sir. Voice? ఇదంతా Yes, మనకి headquarters. ఇదంతా మనకి main branch. ఇది. Come on, take a screenshot now. So ఇలా చెప్తే మీకు అర్థమవుతుంది కదా? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Come on, తీసుకోండి my dear students. మీరు ఎందుకు పర్ఫెక్ట్ కాదు? అందుకే అవుట్పుట్ మనం అనాలిసిస్ చేయాలి.
Take it down. Can you scroll down? Yes, sir. I'm scrolling down. Sir, please. Can I scroll down? Can I scroll down? Yes, sir. That's all. Server? Over, sir. ఓకే సో ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది కదా ఇది చిన్న మినీ ప్రాజెక్ట్ లాంటిది అనమాట ఇది స్మాల్ వెరీ స్మాల్ ఇంకా మనకు చాలా ఉన్నాయి ఏటీఎం ఉంటుంది హాస్పిటల్ ఉంటుంది ఇక్కడ మీరు సింటాక్సెస్ పర్ఫెక్ట్ గా ఉండి చేస్తే సరిపోతుంది అండర్స్టాండ్ Okay, sir. సింటాక్స్ ఓకే మా సీ యూ టుమారో at same time 7:45 okay Okay, sir. we can go with different inheritance and we can go with polymorphism also tomorrow. Actually, I want to Okay, sir. explain today's operators also, but ఇది మనకి టైం సరిపోయింది. Okay, Okay, sir. right. జాగ్రత్త. Any doubts in this class, boys and girls? Please let me know. Anybody? మనం కొంచెం నోరెప్పి మాట్లాడితే చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది అవునా No, sir. No doubt, లంకిత sir. Yes, అసలు ఎవరు sir. మాట్లాడరా మీ బ్యాచ్ లో బాయ్స్ నేను గంటన్నర సేపు క్లాస్ చెప్తే మీరు చెప్పేది ఎస్ సార్ నో సార్ ఈ రెండు వర్డ్స్ అవునా బాయ్స్ ఆర్ యు దేర్ అరే రే 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 Yes, sir. Yes, sir. అబ్బా అంటే మై వాయిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు ట్రాన్స్మిట్ ఓవర్ నెట్వర్క్ చాలా టైం తీసుకుంటుంది మీ దగ్గరికి రావడానికి మీరు రెస్పాండ్ అయితే నాకే కాదు నాన్న రేపు మీరు ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్తున్నప్పుడు ఈ వోంట్ వెయిట్ మై డియర్ రఘు రఘు వినిపిస్తోందా Yes, sir. Yes, sir. యూ మస్ట్ గివ్ రెస్పాన్స్ ఇమీడియట్లీ దట్ ఇంటర్వ్యూ వోంట్ ఆస్క్ అండ్ ఎక్కువసేపు వెయిట్ చేయడు ఎనీవే థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్ మై డియర్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ టుమారో వి కెన్ గో Thank ఫర్ you, అదర్ sir. టాపిక్స్ వాడు ఇంటర్వ్యూస్ లో కూడా చాలా షార్ట్ గానే అడుగుతాడు హీ వోంట్ గో మోర్ అవునా కదా రఘు Yes, sir. Yes, sir. యువర్ నేమ్ ఇస్ సో ఫైన్ రఘు బెజరపు బాగుంది పేరు ఇది వాయిస్ కూడా ఎంత బాగుండాలంటే వాడు ఫిదా అయిపోవాలి మీ వాయిస్ కి అరే భలే చెప్తున్నావు మా రఘు అని ఓకే బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ టేక్ కేర్ టుమారో కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకోండి ఎలా రాస్తారు ఏంటి అనేది ఓకేనా ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లోజ్ టుమారో వీ కెన్ మీట్ ఆర్ యూ సాటిస్ఫైడ్ Yes, sir. Okay, Alankruta, have a nice day, my dear boys, everybody. Thank you, sir. If any doubts, you can WhatsApp me. Okay, you got my number, boys and girls. Right. I'm closing.